a las puertas de Europa, un imperio crecius in Pará. Los Otomanos y habían cruzado a los Balcanes y nadie podía detenerlos. Pero en el camino encontraron un obstáculo que no esperaban. No era un gran muro en una ciudad imposible de conquistar. Era un hombre. Un hombre que prefería morir antes que arrodillarse. Su nombre era Lazar, príncipe de los serbios. Y en su corazón llevaba una responsabilidad que pasaba como una montaña. Sabía que si él caía, todo caía con él. Sus vecinos, sus aliados, su gente, todos desaparecerían bajo las botas del sultán. Y en las montañas, los campesinos dejaron sus tierras. Y en las ciudades, los artesanos colgaron sus herramientas. Hombres comunes, con miedo y en los ojos pero con vela y en el pecho, comenzaron a juntarse. Unos traían espadas viejas de sus abuelos. Otros solo levaban una hoz o un hacha. Pero todos miraban hacia el sur. Todos sabían que por ahí vendría la tormenta. Lazar envió mensajeros a todos los rincones. Necesitaba hombres. Necesitaba rizos. Necesitaba un milagro. Y los hombres llegaron. Vinieron de Bosnia, de Albania, de Bulgaria. Hasta algunos caballeros de tierras lejanas se unieron a él. No hablaban el mismo idioma, pero todos entendían lo mismo. Si los otomanos ganaban esta vez, nunca más serían libres. Mientras tanto, al sur, el sultán Murad preparaba a sus hombres con la calma de quien sabe que va a ganar. Tenía 63 años y nunca había perdido una guerra. Sus soldados lo respetaban como a un padre y lo temían como a una enfermedad. Había criado un ejército que no peleaba por dinero ni por tierra. Peleaban por su fe. Y un hombre que cree que Dios está de su lado es muy difícil de vencer. El sultán miró el mapa. Señaló la llanura de Kosovo. Dijo a sus generales, vamos a partirles el corazón a esos cristianos. Nadie sabía todavía que esa tierra se iba traga a dos ejércitos enteros. El día antes de la batalla, Lazar no pudo dormir. Se levantó varias veces a mirar las estrellas. Pensaba en su esposa, en sus hijos, en su gente. Sabía que muchos de los que estaban con él no volverían a ver su casa. Pero también sabía que no podía rendirse. Rendirse era per que la muerte. Cuentan los viejos relatos que esa noche Lazar tuvo un sueño extraño. Un ángel bajó del cielo y la habló con voz clara. Le dijo que tenía que elegir entre dos caminos. El primero era ganar la batalla. Tendría gloria, poder, reinaría por muchos años. Pero su reino sería pequeño y su nombre se olvidaría rápido. El segundo camino era perder la batalla. Caería en la guerra. Su ejército sería vencido. Pero su sacrificio sería recordado por siempre. Los niños aprenderían su nombre en las escuelas, y los hombres lo repetirían con orgullo. Lazar despertó con el sudafrío en la frente. Miró sus manos y supo que había elegido. Prefirió ser recordado como hombre libre que vivir como esclavo con corona. Al otro lado del campo, el sultán Murad tampoco dormía. Pero no porque tuviera miedo. Él revisaba sus armas, hablaba con sus capitanes, planeaba cada movimiento. Para él, esta batalla era solo un paso más. Un obstáculo en el camino hacia Roma, hacia Viena, hacia el corazón de Europa. No imaginaba que al día siguiente iba a conocer a un hombre dispuesto a todo. El 15 de junio de 1389, amaneció con un sol rojo como Louisiana sangre. Los dos ejércitos se miraron por primera vez. Era una llanura enorme, sin montañas, sin ríos, sin escondites. Todo se iba a decidir ahí, cara a cara, hombre contra hombre.
del lado Otomano, los tambores retumbaban como truenos. Los soldados gritaban alabanzas a Dios y golpeaban sus escudos con las espadas. Era un ruido que helaba la sangre. Parecían un solo animal con 30,000 patas. Del lado cristiano, el silencio era profundo. Los hombres rezaban en voz baja. Muchos se confesaban unos con otros, porque no había curas para todos. Se perdonaban sus deudas, sus peleas, sus rencores. Sabían que en unas horas estarían muertos o serían heroes. No había término medio. Lazar montó su cabello blanco y recorrió las filas. No dio un gran discurso. Solo miraba a los ojos a sus hombres y asentia con la cabeza. Es gesto deja más que 1,000 palabras. Deja, confío en ti. Tú confías en mí. Somos uno solo. La batalla comenzó como un trueno. La caballería serbia se lanzó primero contra las líneas turcas. Fue una carga tan violenta que la tierra tembló. Los caballos chocaban contra los hombres y los hombres caían como muñecos de trapo. Las espadas brillaban al sol y el ruido del metal era ensordecedor. Los soldados otomanos de primera línea no estaban preparados para semejante golpe. Muchos murieron en los primeros minutos. Otros corrieron hacia atrás pisoteando a sus compañeros. Por un momento, los cristianos creyeron que podían ganar. Por un momento, la esperanza fue real. Pero los otomanos tenían una arma secreta. Se llamaban janízaros. Eran niños que habían sido separados de sus familias cuando pequeños, educados para ser soldados desde la cuna. No conocían otra vida que la guerra. No temían a la muerte porque la muerte era su oficio. Cuando los janízaros entraron en la batalla, todo cambió. En medio del caos, un hombre vio su oportunidad. Miloš Bilić no era un rey ni un general. Era solo un caballero con una idea loca en la cabeza. Días antes lo habían acusado de traitor. Alguien dijo que ibra cambiaste bando en medio de la pelea. Esa acusación la quemaba por dentro más que cualquier herida. Miloš decidió que la única forma de limpiar su honor era haciendo algo imposible. Algo que nadie olvidara jamás. Vistió una capa de soldado turco. Tomó un caballo y cabalgó hacia las líneas enemigas. Nadie le disparó porque parecía un desertor. Cuando llegó a la tienda del sultán, pidió verlo. Dijo que tenía información importante. Dijo que quería hacerse musulmán. Dijo cualquier cosa con tal de acercarse. El sultán Murad lo recibió sentado en su tienda roja. Era un hombre mayor, cansado de guerras, pero todavía con la autoridad de quien ha mandado siempre. Extendió la mano para que Miloš se la besara, como hacían los vasallos. Miloš tomó esa mano. Pero en lugar de besarla, sacó un puñal escondido en su ropa y lo clavó en el vientre del sultán con todas sus fuerzas. Los guardias reaccionaron tarde. Cuando quisieron detenerlo, el sultán y estaba en el suelo, con los ojos abiertos, mirando sin ver. Miloš murió despedazado ahí mismo, pero su puñal había cambiado la historia. Los turcos entraron en pánico por unos minutos. Su líder, su padre, su sultán, yacía muerto en una alfombra. Pero uno de sus hijos reaccionó rápido. Bayasado, al que llamaban el rey por la velocidad con que movía sus tropas, tomó el mando. Lo primero que hizo fue matar a su propio hermano para que nadie le disputara el trono. Después, ordenó a sus soldados que la batalla continuara. Nadie debía saber que el sultán había muerto. Los cristianos vieron que los turcos no se rendían. Al contrario, peleaban con más rabia. La caballería serbia empezó a cansarse. Los caballos caían agotados.
Los hombres tenían los brazos tan cansados que apenas podían levantar la espada. Y entonces posó lo per. Una parte del ejército cristiano comenzó a retirarse. No se sabe bien si fue traición o solo miedo. Pero lo cierto es que el flanco quedó abierto. Los turcos aprovecharon como lobos sobre una presa herida. Cercaron a Lazar y a sus hombres. Los fueron matando uno por uno. Al príncipe no lo mataron en la pelea. Lo capturaron vivo. Lo llevaron ante Bayasado, que lo miró con odio por haber matado a su padre. Cuentan que Bayasado mismo ordenó que le cortaran la cabeza. Y así murió Lazar. Sin corona, sin trono, sin ejército. Solo, de rodillas, en tierra extraña. Cuando el sol se puso, el campo de Kosovo era un cementerio. Más de 30,000 hombres yacían muertos. La sangre corría entre la hierba como pequeños ríos. Los heridos gemían pidiendo agua. Los curvos y empezaban a liga. Los dos bandos se retiraron. Ninguno pudo celebrar la victoria porque los dos habían perdido demasiado. Pero con el tiempo, la historia se escribió de una sola manera. Los turcos volvieron al año siguiente, y al otro, y al otro. Sin Lazar, los reinos cristianos cayeron uno tras otro. Pero algo curioso pasó con el recuerdo de esa batalla. Los que sobrevivieron contra esos hijos lo que vieron. Los hijos lo contra esos nietos. Y con cada historia, la derrota se fue transformando. Y no era una batalla perdida. Era un sacrificio. Era el día en que un hombre mató al sultán para demostrar que los cristianos no se rendían. Miloš Bilic se volvió leyenda. Lazar se volvió santo. Y el campo de Kosovo se volvió tierra sagrada. 500 años después, la gente todavía cantaba canciones de aquel 15 de junio. Porque hay cosas que no se matan con espadas. La memoria es más fuerte que cualquier ejército. Y aunque los turcos ganaron la guerra, nunca pudieron ganar el corazón de ese pueblo. Ahi, en esa llanura, algo nació que en el tiempo en la sangre pudieron borrar de la noche antes de la batalla. El silencio pasaba más que cualquier espada. Y en las tiendas de campana, los hombres no dormían. Algunos escribían cartas que nunca serían enviadas. Otros miraban el fuego y recordaban la cara de sus hijos. Sabían que muchos de los no volverían a ver el amanecer. El príncipe Lazar caminaba entre sus soldados sin prisa. No llevaba escolta en armadura brillante. Solo una capa oscura y el cansancio de quien leva en los hombros el destino de toda una nación. Se detuvo junto a un grupo de campesinos que habían dejado sus arados para empuñalanzas. Uno de los, un hombre de manos gruesas y colosas, lo miró a los ojos. Príncipe, yo no se pelea. Solo será la tierra. ¿Cree usted que Dios me perdonara si muero matando a otros hombres? Lazar se arrodilló frente a él, algo que nadie esperaba. Tomó sus manos ásperas entre las suyas y le dijo, Dios no mira las manos, mira el corazón. Tú no estás aquí por odio, estás aquí por amor a los tuyos. Eso lo entiende hasta el cielo. El campesino lloró sin vergüenza. Y muchos de los que vieron esa escena sintieron que podían morir en paz. Al otro lado del campo, en la tienda del sultán, todo era diferente. Los generales discutían mapas y estrategias. Los sirvientes traían bandejas de comida que nadie tocaba. Murad escuchaba en silencio, moviendo piezas sobre una tabla de madera. Tenía 63 años y había enterrado a dos esposas y a 3 hijos. La guerra era lo único que le quedaba. Pero esa noche, algo le molestaba. Un presentimiento que no podía explicar. Llamó a su astrólogo,
un hombre flaco de barba larga que siempre viajaba con él. Las estrellas, ordeno. El anciano salió de la tienda. Miró al cielo y volvió pálido. Señor, las estrellas hablan de un gran líder que caerá mañana. Pero no dicen de que lado. Murad soltó una carcajada que asustó a todos. Las estrellas no mandan aquí. Aquí mando yo. Vite antes de que te mande cortar la lengua por asustar a mis hombres. Pero cuando se quedó solo, su sonrisa desapareció. Sacó una daga pequeña de su cintura y la miró largamente. Era la misma que usaba desde joven. La misma con la que había matado a su primo hombre. El amanecer del 15 de junio llegó envuelto en niebla. Los dos ejércitos se despertaron con el mismo frío en los huesos. Los cocineros repartieron pan duro y agua. Nadie tenía hambre. En el bando cristiano, los curas comenzaron a decir misa en varios idiomas. Serbios, bosnios, albaneses, bulgaros. Cada uno rezaba en su lengua, pero todos rezaban al mismo Dios. Las mujeres que habían seguido a sus maridos hasta allí loraban abrazadas. Sabían que cuando la batalla comenzara, ellas también tendrían que luchar para defenderse. Uno de esos curas, un hombre flaco de mirada triste, se acercó a Lazar y le susurró algo al oído. Príncipe, he confesado a más de 1000 hombres esta noche. Casi todos me han dicho lo mismo, que no le temen a la muerte, pero que les duele no ver crecer a sus hijos. Lazar apretó la mandíbula. Diles que yo velaré por sus hijos. Que si yo caigo, otros lo harán. Que un pueblo que recuerda a sus muertos nunca muera del todo. La batalla comenzó sin previo aviso. Un arquero nervioso soltó su flecha antes de tiempo. Esa flecha perdida cayó entre las filas turcas y mató a un caballo. El caballo cayó sobre su jinete y el jinete gritó. Ese grito fue la señal. La caballería cristiana se lanzó como una ola. Los caballos galopaban con la furia de quien sabe que no hay vuelta atrás. Las primeras filas turcas no aguantaron el golpe. Hombres volaban por los aires, aplastados por el peso de los caballos y el acero. Un joven soldado serbio, de apenas 17 años, clavó su lanza en el pecho de un turco y sintió como la sangre caliente le salpicaba la cara. Se quedó paralizado un segundo, mirando sus manos manchadas de rojo. Nunca había matado a nadie. Un compañero me lo empujó para que siguiera avanzando. No te detengas, muchacho. Si te detienes, mueres. Y siguieron avanzando. Mientras tanto, en el centro de la batalla, un hombre llamado Miloš no peleaba. Buscaba. Sus ojos recorrían las filas enemigas tratando de encontrar algo. No un general, no una bandera. Buscaba al sultán. Días antes, un noble rival lo había acusado de traitor. Dijo que Miloš planeaba cambiar de bando. La acusación corrió como pólvora. Algunos soldados le escupían al paisa. Otros le negaban el saludo. Miloš sintió que su honor se deshecha como la sal en el agua. Pero Lazar no le creyó al acusador. Lo llamó a su tienda y lo miró fijo. No sé si eres traidor o no. Eso lo sabrás tú y lo sabrá Dios. Pero si quieres limpia tu nombre, has algo que valga la pena. Has algo que los hombres recuerdan cuando nosotros y hacemos polvo. Miloš entendió el mensaje. Ahora, en medio de la matanza, vio lo que buscaba. La tienda roja del sultán, rodeada de guardias. Demasiados guardias. Entra ahi era como meter la mano en la boca de un lobo. Pero y no le importaba. Buscó un caballo sin jinete. Se subió a él y cabalgó hacia las líneas turcas.
Grida bar en turco palabras que apnar sabia. No desperen, soy deserta. Traigo noticias para el sultán. Los soldados lo dejaron pesa. Un hombre solo no representa peligro. El sultán Murad lo recibió sentado en un cojón de seda. Frente a él había una bandeja con frutas que no había tocado. Miró a Milosh con curiosidad. Era un hombre joven, fuerte, con los ojos brillantes de quien ha tomado una decisión irreversible. Acicate, dijo Murad a través de un intérprete. Dime que noticias traes de esos perros cristianos. Milosh se acercó lentamente. Cuando estuvo a un pozo, se arrodilló. El sultán extendió su mano para que se la besara, como era costumbre. Entonces todo pasó muy rápido. Milosh agarró esa mano con fuerza, se levantó de un salto y con la otra mano sacó una daga escondida en su cintura. La clavó en el estómago del sultán con toda la fuerza de sus 20 años, con todo el odio acumulado por las acusaciones, con todo el amor por su tierra. La joya entró hasta el fondo. Murad abrió los ojos como platos. Miró su vientre, miró la sangre, miró a ese hombre que le sonreía con los dientes apretados. Intentó hablar, pero solo le salió un hilo de sangre por la comisura de los labios. Los guardias reaccionaron tarde. Cayeron sobre Milosh como una avalancha. Espadas, puños, dagas, todo se lo clavaron. Pero Milosh no sentía nada. Solo miraba el cuerpo del sultán, que se deslizaba lentamente del cojón hacia el suelo. Un soldado turco, ciego de rabia, le cortó la cabeza. La levantó para que todos la verán. Pero Milosh no estaba ahí. Su sonrisa se había congelado para siempre. En el campo de batalla, la noticia corrió como el viento. Los cristianos gritaban de alegría. Mataron al sultán. Mataron al sultán. Por un momento, la lucha se detuvo. Los turcos miraban hacia atrás, desconcertados. Pero Bayezid, el hijo de Murad, no perdió un segundo. Reunió a los generales y les habló con voz de trueno. Mi padre ha muerto. Pero nosotros no. Si ahora nos rendemos, su muerte habrá sido en vano. Si ahora huimos, nos perseguirán hasta el fin del mundo. La única opción es ganar. Luego hizo algo que heló la sangre de sus propios hombres. Mandó llamar a su hermano menor, Jacob, que estaba peleando en otra parte del campo. Cuando el joven llegó, cansado y sudoroso, Bayezid lo abrazó con fuerza. Y mientras lo abrazaba, dio la orden en voz baja. Tres soldados se llevaron a Jacob detrás de una tienda. Minutos después, volvieron solos. Bayezid acababa de matar a su propio hermano para que nadie le disputara el trono. El poder familia comenzaba con sangre familiar. Los turcos, sabiendo que no podían retroceder, pelearon como bestias. La caballería cristiana empezó a cansarse. Los caballos espumaban por la boca. Los hombres tenían los brazos hinchados de tanto golpear. Un guerrero bosnio, enorme como un oso, mató a 12 turcos el solo. Cuando su espada se rompió, siguió peleando con una piedra. Cuando le rompieron las piernas, siguió peleando con los dientes. Hacia murió, mordiendo la garganta de un enemigo. Pero no todos tuvieron esa fuerza. Muchos empezaron a retroceder. Primero despacio, luego corriendo. El ejército cristiano se partió en dos. Lazar vio como sus hombres caían uno tras otro. Vio como los turcos los rodeaban. Vio como la esperanza se apagaba como una vela en el viento. Intentó reagruparlos, pero era tarde. Los janízaros llegaron hasta él.
Lo bajaron del caballo de un golpe de lanza. Cayó al suelo y sintió como la adaban las manos. Me van a matar, preguntó con calma. Uno de los soldados, que entendía un poco de su idioma, le respondió, eso no lo decidimos nosotros. Eso lo decide el nuevo sultán. Lo llevaron arrastrando hasta donde estaba Bayezid. El nuevo sultán lo miró con odio. Tú mataste a mi padre. Tú mandaste es perro. Lazar negó con la cabeza. Yo no mandé a nadie. Es hombre actuó solo. Pero si pudiera, lo abrazaría. Bayezid no dijo más. Hizo una cena con la mano. Un verdugo se acercó con una espada ancha y pesada. Lazar se arrodilló sin que lo obligaran. Cerró los ojos y pensó en su esposa. Pensó en sus hijos. Pensó en es campesino de manos gruesas que había logrado la noche anterior. La espada cayó. Cuando el sol se puso, la llanura de Kosovo era un espectáculo terrible. 30,000 cuerpos cubrían la tierra. Los heridos gemían entre los muertos. Los perros salvajes y se acercaban desde las montañas, atraídos por el olor de la sangre. Los turcos se retiraron en silencio. Levaban el cuerpo de su sultán envuelto en telas finas. Nadie cantaba victoria. Nadie celebraba nada. Los cristianos que pudieron huir también se retiraron. Muchos eran mujeres que habían visto morir a sus maridos. Caminaban sin rumbo, con los ojos vacíos. Pero en los pueblos, cuando los sobrevivientes comenzaron a contar lo que había pasado, algo extraño ocurrió. No hablaban de la derrota. Hablaban de Miloš, el hombre que mató al sultán. Hablaban de Lazar, que murió como mueren los valientes, de rodillas pero con la cabeza alta. Los curas escribieron sus nombres en libros sagrados. Las madres les pusieron esos nombres a sus hijos. Los poetas ciegos cantaron sus hazanas por siglos. Y así, aunque perdieron la guerra, ganaron algo que los turcos no pudieron quitarles. Ganaron una historia que contar. Y un pueblo con historia es un pueblo que nunca muere. 500 años después, en las montañas de los Balcanes, los niños todavía juegan a ser Miloš. Todavía suenan con matar sultans. Todavía creen que un hombre solo puede cambiar el mundo. Y tal vez tengan razón. Porque aquel 15 de junio, un hombre con una doga cambió para siempre la forma en que millones de personas recordarían este día. La sangre se secó, los cuerpos se hicieron polvo, pero la memoria siguió viva. Esa es la verdadera historia de Kosovo. No la de los reyes ni la de los generales. La historia de un hombre que prefirió morir matando a vivir arrodillado. La historia de otro que eligió el cielo antes que la corona. La historia de 30,000 desconocidos que dejaron todo por defender lo que amaban. Y mientras alguien recuerda, mientras alguien cuente, mientras alguien cante, ellos seguirán vivos. En cada palabra. En cada canción. En cada niño que juega a ser hero sin saber que los heroes de verdad no juegan. Mueren. Pero nunca desaparecen del sol y se escondía detrás de las montañas cuando los primeros sobrevivientes comenzaron a ligar a los pueblos. Ligaban solos o en grupos pequeños, arrastrando los pies, con la mirada perdida. Las mujeres salían a recibirlos con los niños en brazos, buscando con los ojos a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos. Cosa ninguna encontró lo que buscaba. Una anciana recorrió todo el camino desde el campo de batalla hasta su aldea cargando el cuerpo de su hijo. Era un muchacho de 19 años. Ella misma lo había envuelto en una manta y lo había puesto sobre sus hombros. Camino 3 días así, sin cama, sin bebida, solo caminando. Cuando llegó,
Carvo su tumba con las manos y sesento junto a ella a esperar la muerte. Luego una semana después. Los vecinos la enterraron al lado de su hijo. Hacia era el dólar en aquellos días. Hacia de hondo, hacia de colado, hacia de retorno. En la tienda del sultán Murad, a Horvatia, los generales otomanos discusión sin ponerse de acuerdo. El cuerpo de su líder y había sido enviado hacia el sur, envuelto en sedas y escoltado por los mayores soldados. Pero ellos tenían que decidir que hacer ahora. Uno de ellos, un hombre viejo con cicatrices en la cara, propuso algo que heló la sangre de todos. Debemos regresar. Hemos perdido demasiados hombres. El invierno se acerca y no tenemos suficientes provisions. Bayecedo, el nuevo sultán, lo miró con desprecio. Regresa. ¿Para que los cristianos digan que numbers vencieron? ¿Para que en las tabernas de Europa se rían de nosotros? El viejo general insistió. Señor, su padre acaba de morir. Necesita asegurar el trono. Sus hermanos pueden aprovechar su ausencia para. No terminó la frase. Bayecedo y había sacado su espada y se la había clavado en el pecho. El general cayó de rodillas, mirando a su joven señor con los ojos llenos de asombro. No podía creer que después de 40 años sirviendo a los otomanos, fuera a morir hacia, a menos de un muchacho de 29 años. Bayecedo limpió su espada en la ropa del muerto y dijo en voz alta para que todos escucharan. ¿Alguien más quiere regresa? Nadie respondió. Mientras tanto, en las montañas de Serbia, un hombre llamado Stefan Lazarevich recibía la noticia de su vida. Tenía apenas 22 años y acababa de enterarse de que su padre, el príncipe Lazar, había sido decapitado en el campo de batalla. Stefan cayó de rodillas en medio del camino. Los mensajeros tuvieron que sostenerlo para que no se desmayara. Había perdido a su padre. Había perdido su ejército. Había perdido todo. Pero no podía darse el lujo de llorar mucho tiempo. Los turcos no tardarían en llegar hasta su puerta. Tenía que decidir rápido que hacer. Algunos nobles le aconsejaron huir al norte. Pedir ayuda a los húngaros. Seguir peleando. Otros le dijeron que lo mejor era rendirse, aceptar la autoridad del sultán y salvar al menos lo que quedaba. Stefan pasó 3 noches sin dormir, dando vueltas en su cama. Recordaba a su padre montando a caballo, su espalda recta, su mirada fija en el horizonte. Recordaba sus últimas palabras, pase lo que pase, no olvides quién eres. Pero, ¿quién era el ahora? ¿El hijo de un hero o el príncipe de un pueblo vencido? En Constantinopla, la noticia de la batalla llegó una semana después. El emperador bizantino, un hombre enfermo que apenas podía tenerse en pie, escuchó el relato con los ojos cerrados. Cuando el mensajero terminó de hablar, el emperador abrió los ojos y dijo una sola frase. Estamos solos. Y tenía razón. Con Serbia destruida, Bulgaria sometida y los pequeños reinos de los Balcanes en ruinas, el Imperio Bizantino quedaba como una isla en medio de un mar otomano. Una isla pequeña, débil, rodeada de enemigos. El emperador miró por la ventana hacia las murallas de su ciudad. Las mismas murallas que habían resistido por 1000 años. Se preguntó cuánto más podrían resistir. No lo sabía entonces, pero faltaban apenas 60 años para que esas murallas cayeran. Y cuando cayeran, el ya estaría muerto. Pero sus nietos verían como los turcos entraban a caballo en la iglesia de Santa Sofía y conversión en mezquita lo que había sido el corazón de la cristiandad oriental. Todo comenzó en Kosovo. Todo terminó en Constantinopla. Pero antes de que eso pasara,
La gente como tenía que seguir viviendo. Y vivir después de una derrota hacia era casi más difícil que morir en la batalla. En las aldeas, los campesinos volvieron a sus campos. Pero muchos campos estaban vacíos porque los hombres que los trabajaban habían muerto. Las mujeres tuvieron que aprender a orar, a sembrar, a cosechar. Los niños crecieron sin padres. Las niñas sin hermanos que las protegieron. Un cura de una aldea pequeña escribió en un libro lo que veía. Las viudas caminan por los caminos como sombras. Los huérfanos piden pan en las puertas. Los viejos mueren solos porque no hay quien los entiende. Y sin embargo, cuando alguien menciona el nombre de Lazar, los ojos se llenan de orgullo. Cuando alguien cuenta lo que hizo Milosh, los hombres aprietan los puños. Algo nació en esa batalla que no veía morir fácilmente. Es cura tenía razón. En las largas noches de invierno, cuando el viento helado golpeaba las puertas y no había trabajo en el campo, la gente se reunía alrededor del fuego y contaba historias. Contaban de Lazar, el príncipe que eligió morir antes que rendirse. Contaban de Milosh, el caballero que con una daga mató al sultán. Contaban de los 30,000 que cayeron aquel día, cuyos nombres nadie recordaba pero cuyo sacrificio todos levaban en el corazón. Y al contar esas historias, algo paraba. El frío se sentía menos. El hambre dolía menos. La tristeza pasaba menos. Porque si aquellos hombres habían dado su vida por ellos podían dar su trabajo, su esfuerzo, su paciencia, por mantener viva su memoria. Con los años, los turcos fueron ocupando todo. Primero las tierras bajas, luego los valles, después las montañas. Construyeron mezquitas donde antes había iglesias. Pusieron sus nombres a las ciudades. Cambiaron las leyes, los impuestos, el idioma de los gobernantes. Pero no pudieron cambiar lo que la gente pensaba en secreto. No pudieron entrar en las cocinas donde las madres enseñaban a sus hijos a hacer el pan como lo hacían antes. No pudieron calar las canciones que se cantaban en las bodas. Canciones que hablaban de reyes antiguos y batallas lejanas. Un soldado turco, cansado de o siempre las mismas historias, le preguntó una vez a un viejo campesino, ¿por qué siguen hablando de eso? Pozo hace 100 años. Olvidenlo ya. El viejo lo miró con una sonrisa sin dientes y respondió, ¿tú olvidas a tu padre, hijo? ¿Tú olvidas a tu madre? Pues eso es Lazar para nosotros. Nuestro padre. Nuestra madre. Nuestra sangre. El soldado no supo que responder. Pararon 200 años. Pararon 300. Los turcos siguieron gobernando. Los cristianos siguieron recordando. En el siglo XIX, cuando los pueblos de los Balcanes comenzaron a levantarse contra el dominio otomano, el grito de guerra era siempre el mismo. Por Kosovo. Por Lazar. Los rebeldes juraban sobre la tumba de los caídos. Los poetas escribían versos que los soldados repetían antes de entrar en batalla. Las madres bendicen a sus hijos con el nombre de Milosh. Y cuando finalmente, después de 500 años, los turcos se fueron, lo primero que hicieron los serbios fue volver a la llanura de Kosovo. Fueron en peregrinación, hombres, mujeres y niños, a ver con sus propios ojos el lugar donde todo había empezado. No encontraron nada. Solo tierra, hierba, viento. Pero paralelos, esa tierra, esa hierba, ese viento, estaban cargados de algo más grande que cualquier monumento. Hoy, más de 600 años después, la batalla de Kosovo sigue viva. No en los libros de historia, que los jóvenes y no leen. No en las estatuas, que el tiempo y la guerra han derribado. Vive en la gente.
Vive en es campesino que cuando veía su hijo partir a la guerra, le dice, se valente como Lazar. Vive en esa muchacha que cuando su novio le pide matrimonio, le regala un pañuelo bordado con el nombre de Miloš. Vive en es anciano que en las fiestas patrias se pone su viejo uniforme y desfila con la espalda recta, recordando a los que ya no están. Porque eso es lo que hace una batalla como la de Kosovo. No decide quién manda, no decide quién gana. Decide quién recuerda y quién olvida. Y mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que cuente, mientras haya alguien que cante, los muertos no estarán muertos del todo. El príncipe Lazar lo supo aquella noche cuando sonó con el ángel. Supo que perdería la batalla. Supo que perdería la vida. Supo que perdería su reino. Pero también supo que ganaría algo que ningún ejército puede quitar. Ganaría el corazón de su pueblo para siempre. Y si siglos después, sig. En cada niño que aprende su nombre. En cada hombre que lo recuerda con orgullo. En cada mujer que se lo enseña a sus hijos. Esa es la verdadera historia de Kosovo. La historia de una derrota que se convirtió en victoria. La historia de una muerte que se convirtió en vida. La historia de un pueblo que supo que cuando ya no te queda nada, todavía te queda la memoria. Y la memoria, bien guardada, bien contada, bien cantada, puede más que todos los ejércitos del mundo de la tierra de Kosovo aún no se habían friado cuando los rumores comenzaron a correr. En las tabernas de Budapest, en las plazas de Venecia, en las puertas de Génova, los mercados contaban lo que habían oído. Unos decían que los cristianos habían ganado. Otros juraban que los turcos habían arrasado con todo. Nadie sabía la verdad. Los enviados del Papa cruzaban Europa a caballo, tratando de reunir información. El Vaticano necesitaba saber que había parado. Si los turcos habían ganado, pronto estarían llamando a las puertas de Italia. Si habían perdido, era momento de celebrar y de organizar una nueva cruzada. Pero la verdad era más complicada que cualquier rumor. Un fraile franciscano que viajaba por los Balcanes escribió en su diario lo que vio al país por la llanura semanas después de la batalla. Todavía hay cuerpos sin enterrar. Los perros y los lobos se pelean por los huesos. El olor es insoportable. Pero lo más terrible no es la muerte. Lo más terrible es el silencio. En hay un pájaro cantar aquí. En hay un insecto se move. Es como si Dios hubiera apartado su mirada de este lugar. El fraile se santigó y siguió su camino. Nunca olvidaría lo que había visto. En las montañas de Montenegro, un grupo de mujeres esperaba el regreso de sus hombres. Habían parado 3 semanas desde la batalla, y solo unos pocos habían vuelto. Las demás miraban el camino con los ojos secos de tanto lora. Una de ellas, la madre Giovanna, decidió no esperar más. Dejó a sus hijos con la vecina, tomó un bastón y comenzó a caminar hacia el sur. Iba a buscar a su esposo, vivo o muerto. Camino durante 8 días. Durmió al lado del camino, comió hierbas y raíces, bebió agua de los arroyos. Cuando llegó al campo de batalla, no reconoció el lugar. Los cuerpos estaban hinchados, negros, irreconocibles. Pero ella no se rindió. Fue recorriendo el campo, levantando cada cuerpo, mirando cada cara. Pasó 3 días hacia. Al atardecer del tercer día, lo encontró. Su esposo yacía boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo. Tenía una sonrisa en la cara, como si en el último momento hubiera visto algo hermoso. Giovanna se sentó a su lado y le tomó la mano. Estuvo hacia toda la noche. Al amanecer,
Comenzo a cavar su tumba con las manos. Cuando terminó, lo entero y rezo un Padre Nuestro. Luego emprendió el regreso. Cuando llegó a su aldea, sus hijos le preguntaron por su padre. Él les dijo, tu padre está en el cielo, cuidando de nosotros. Y desde alla numbers via ayuda a seguir adelante. Esa noche, los niños sonaron con su padre vestido de luz, montado en un caballo blanco, galopando entre las nubes. Bayasado, el nuevo sultán, no tuvo tiempo de saborear su victoria. Apenas había enterrado a su padre cuando las noticias de problemas en otros frentes comenzaron a llegar. Los bizantinos estaban aprovechando su debilidad para recuperar algunas ciudades. Los búlgaros, aunque vencidos, comenzaban a mostrar signos de rebelión. Y en Anatolia, la cuna del imperio, algunos turcos que no aceptaban su autoridad estaban levantando ejércitos. El joven sultán tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de perseguir a los cristianos hasta destruirlos por completo, ofreció la paz. Una paz con condiciones. Por supuesto. Los serbios tendrían que aceptarlo como su señor, pagar impuestos y enviar soldados cuando él los necesitara. Pero a cambio, podrían conservar sus tierras, su religión y sus costumbres. Muchos nobles serbios aceptaron. No tenían fuerzas para seguir peleando. Pero hubo algunos que se negaron. Prefirieron marcarse al norte, a tierras húngaras, y vivir como exiliados antes que arrodillarse ante un turco. Uno de los, un guerrero llamado Novak, reunió a su familia y a sus pocos hombres y se internó en las montañas. Desde allí, durante años, siguió peleando. Pequeñas emboscadas, ataques sorpresa, golpes de mano. Nunca ganó una batalla importante, pero nunca dejó de pelear. Cuando era muy viejo y estaba muriendo, sus nietos le preguntaron por qué no se había rendido como los demás. Él les respondió, porque un hombre puede perderlo todo, menos su dignidad. Yo preferiría en las montañas como hombre libre que vivir en el valle como esclavo. Sus nietos nunca olvidaron esas palabras. En los pueblos, la vida siguió. Los campesinos volvieron a orar, las mujeres a tejer, los niños a jugar. Pero todo era diferente. Ahora había un recordador de impuestos turco que legaba cada 3 meses, y se levaba la mitad de lo que producían. Ahora había soldados turcos que patrolaban los caminos y pedían documentos a los viajeros. Ahora había jueces turcos que resolvían las disputas según sus leyes, no según las antiguas costumbres. Algunos se adaptaron. Aprendieron turco, se hicieron amigos de los recordadores, buscaron favores. Otros resistieron a su manera. Siguieron hablando su idioma en casa, siguieron celebrando sus fiestas escondidas, siguieron casándose con sus ritos aunque le dijera otra cosa. Una abuela le enseñaba a su nieta las antiguas canciones mientras molían café. La niña preguntaba, abuela, ¿por qué cantamos estas canciones si no tenemos re en ireno? La abuela le respondía, porque mientras cantemos, el re y el reino viven en nosotros. La música no entiende de fronteras en ideales. La música solo entiende de corazón. Y seguían moliendo café y cantando. Pararon los años. Los hijos de los que murieron en Kosovo crecieron y tuvieron hijos. Esos hijos también crecieron y tuvieron hijos. Las generaciones se sucedían y la memoria de la batalla seguía viva. Cada 15 de junio, las familias se reunían en las iglesias para recordar a los caídos. Los curas leen los nombres de los que habían muerto, aunque muchos de esos nombres y se habían perdido en el tiempo. La gente encendía velas y rezaba por sus almas. Los niños escuchaban las historias con los ojos muy abiertos.
Un niño pregunto una vez, ¿por qué recordemos a gente que no conocemos? ¿Por qué loramos por gente que ni siquiera es nuestra familia? Su padre lo explicó, ¿por qué ellos son nuestra familia? La familia no es solo la sangre. La familia es también los que vinieron antes y nos abrieron el camino. Ellos murieron para que nosotros pudiéramos vivir. Lo menos que pedimos hacer es recordarlos. El niño esencio. Esa noche sono que cabalgaba junto a Lazar en la llanura de Kosovo. Cuando los turcos finalmente se fueron de los Balcanes, 500 años después, los descendientes de aquellos campesinos volvieron a la llanura. Pero esta vez no vinieron a enterrar muertos. Vinieron a construir. Y en el lugar donde algunos decían que había caído Lazar, levantaron una iglesia pequeña, blanca, sencilla. Y en el lugar donde otros juraban que Miloš había matado al sultán, pusieron una cruz de piedra. Y allí, en esa tierra regada con sangre antigua, comenzarán de nuevo. Hoy, quien visita Kosovo puede ver esa iglesia, puede ver esa cruz. Pero sobre todo, puede ver a la gente. Gente que leva en la cara los rasgos de aquellos hombres y mujeres que hace siglos decidieron que preferían morir libres antes que vivir esclavos. Y si uno se acerca y les pregunta quién son, ellos responden con orgullo, somos los hijos de Lazar. Somos los nietos de Miloš. Somos los que recuerdan. Porque al final, de eso se trata la historia. No de fechas ni de batallas. No de reyes ni de generales. Se trata de gente común que hizo cosas extraordinarias. Se trata de padres que dejaron hijos, de esposos que dejaron viudas, de jóvenes que nunca lograron viejos. Se trata de recordar. Y mientras haya quien recuerde, ellos seguirán vivos. En cada nombre, en cada canción, en cada lágrima, en cada sonrisa. Esa es la herencia de Kosovo. Eso es lo que ningún ejército pudo vencer. Eso es lo que 600 años no pudieron borrar. La memoria de un pueblo es más fuerte que cualquier imperio. Más dura que cualquier espada. Más eterna que cualquier piedra el tiempo posó y la llanura de Kosovo se volvió un lugar de peregrinación. No solo para los serbios, sino para todos los pueblos de los Balcanes. Croatas, eslovenos, macedonios, incluso algunos albaneses católicos, llegaban hasta allí para arrodillarse y rezar. Todos sentían que en esa tierra había algo sagrado, algo que los unía más allá de sus diferencias. Un anciano llegó desde muy lejos, caminando con un bastón toledo a mano. Venía de las montañas de Herzegovina. Había recorrido más de 200 kilómetros solo para estar en ese lugar. Cuando alguien le preguntó por qué había hecho ese viaje tan largo, él respondió, mi abuelo me contó que su abuelo había peleado aquí. Yo vengo a decir gracias. Y a decir que no lo hemos olvidado. El anciano se quedó 3 días en la llanura. Dormía al libre, envuelto en una manta de lana. Rezaba por la mañana, al mediodía y al atardecer. El tercer día, antes de irse, cavó un pequeño hoyo en la tierra y enterró allí una moneda de plata. Para que los muertos tengan con que pagar el viaje al cielo, explicó. Luego emprendió el regreso. Nadie supo nunca si llegó vivo a su casa. Pero su moneda sigue en algún lugar bajo la tierra, esperando. En las ciudades, los jóvenes comenzaban a olvidar. Las nuevas generaciones crecen hablando turco, vistiendo a la moda de Estambul, escuchando música de Oriente. Para ellos, la batalla de Kosovo era una historia vieja, de abuelos, sin importancia en el día a día. Un maestro de escuela, preocupado por esto, decidió hacer algo. Cada viernes, en lugar de dar clase normal,
reunir a sus alumnos y les contaba una historia. No la historia completa, sino un pedazo pequeño. Un de tal. Un hombre. Una mujer. Un niño. Un vienes conto la historia de un joven que había mentido sobre su edad para poder ir a la guerra. Tenía 15 años, pero dijo que tenía 18. Peleó como un hombre y murió como un hombre. Su madre recibió su cuerpo y no loro. Dijo, mi hijo murió haciendo lo que debía. Eso me dio paz. Otro vienes conto la historia de una mujer que había cruzado las líneas enemigas disfrazado de hombre para levar agua a los heridos. La atraparon y la iban a ejecutar. Pero un oficial turco, impresionado por su vela, le dejó y le dijo, vete, mujer. Que tu Dios te bendiga. Hoy he visto algo que no olvidaremos. Los alumnos escuchaban en silencio. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzaron a sentir que esas historias también eran suyas. Un día, llegó a la región un viajero extraño. Vestía ropas gastadas y llevaba un instrumento musical colgado a la espalda. Era un gusla, un poeta ciego que iba de pueblo en pueblo cantando las viejas historias. No ve desde niño, pero desde que podía ver más que los que tenían ojos. El gusla se sentaba en la plaza del pueblo, afinaba su instrumento y comenzaba a cantar. Su voz era áspera como la tierra seca, pero cuando cantaba, la gente se acercaba como atraída por un imán. Cantó la historia de Lazar y el ángel. Cantó la historia de Miloš y su doga. Cantó la historia de los 30,000 caídos. Y cuando terminaba, siempre decía lo mismo. Esto no es una historia. Esto es un espejo. Mírense en él y ven quién son. Los niños lo seguían de pueblo en pueblo. Los adultos le llevaban comida y un lugar para dormir. Él nunca aceptaba dinero. Decía, yo no vendo mis canciones. Las regalo. Porque lo que se regala no se olvida. Lo que se compra, se pierde. Un invierno, el gusla no llegó a ningún pueblo. Los niños preguntaban por él, pero nadie sabía nada. Alguien dijo que lo habían visto subir a las montañas. Otro juró que había muerto de frío en una cueva. Lo cierto es que nunca más se supo de él. Pero sus canciones quedaron. Los niños las aprendieron y las cantaban. Y cuando esos niños fueron viejos, las enseñaron a sus nietos. Y así, el gusla ciego sigue vivo en cada canción que se canta. En la corte del sultán, muy lejos de él, Bayaceto gobernaba con mano firme. Había matado a su hermano, había matado a generales que le desafiaban, había matado a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero había algo que no podía matar, el recuerdo de Kosovo. A veces, en las noches de insomnio, recordaba aquel día. Recordaba el cuerpo de su padre, con los ojos abiertos, mirando sin ver. Recordaba al hombre que lo había matado. Esa sonrisa desafiante mientras lo descuartizaban. Recordaba la cabeza de Lazar rodando por el suelo. Un vizir se atrevió a preguntar una vez, Señor, ¿por qué piensa todavía en esa batalla? Usted ganó. Usted es el sultán. ¿Qué importa lo que pasó? Bayaceto lo miró con ojos de hielo. Gané la batalla, pero perdí algo que no sabía que tenía. Perdí la paz. Desde ese día, cada noche sueño con sangre. Cada noche veo las caras de los que maté. Cada noche me pregunto si mi padre estaría orgulloso de mí. El vizir nunca volvió a preguntar. Los siglos siguieron pasando. Imperios nacieron y murieron. Reyes vinieron y se fueron. Pero la llanura de Kosovo seguía allí, tranquila, verde, inmensa.
en el siglo XX, una nueva guerra arrasó los Balcanes. Esta vez no era contra turcos, sino entre vecinos. Serbios contra croatas, croatas contra bosnios, bosnios contra albaneses. Todos se mataban entre todos, olvidando que una vez habían peleado juntos en esa misma tierra. Un periodista extranjero que cubría la guerra visitó la llanura de Kosovo. Vio la iglesia blanca, vio la cruz de piedra, vio la tierra manchada de sangre nueva. Preguntó a un anciano que paraba por allí, ¿por qué se matan? Si son todos del mismo lugar, todos hablan casi el mismo idioma, todos tienen la misma sangre. El anciano se encogió de hombros. ¿Por qué hemos olvidado? Hemos olvidado que una vez fuimos uno. Hemos olvidado que nuestros abuelos murieron juntos. Hemos olvidado las canciones del gusla. Y cuando un pueblo olvida, está condenado a repetir sus peores errores. El periodista anotó sus palabras en una libreta. Esa noche, mientras los obuses caen a lo lejos, pensó en lo que había oído. Pensó en la memoria, en el olvido, en la sangre que siempre vuelve a brotar. Pero incluso en medio de la guerra, hubo gente que recordó. Hubo mujeres que cruzaron las líneas enemigas para levar comida a los niños. Hubo hombres que arriesgaron su vida para salvar a vecinos de otra religión. Hubo curas y amants que rezaron juntos por la paz. Una de esas mujeres se llamaba Milica. Vivía en un pueblo destruido por los bombardeos. Había perdido su casa, su marido, dos de sus hijos. Pero cuando vio a una familia albanesa huyendo de los soldados, los escondió en su sótano durante 3 meses. Cada noche bajaba a llevarles pan y agua. Cada noche rezaba con ellos, aunque rezaran a Dios de manera diferente. Cada noche les decía, no tengan miedo. Aquí están seguros. Cuando la guerra terminó, la familia albanesa se fue a vivir a otro país. Pero antes de eso, la madre abrazó a Milica y le dijo, nunca olvidar lo que hiciste por nosotros. Eres mi hermana, aunque hablamos distinto, aunque recimos distinto. Eres mi hermana para siempre. Milica lloró. Lloró por sus hijos muertos, por su marido muerto, por su casa destruida. Pero también lloró de alegría, porque en medio de tanto horror, había encontrado una hermana. Hoy, en el siglo XXI, la llanura de Kosovo sigue allí. Y no hay batallas, y no hay ejércitos. Solo hay tierra, hay herba, viento. Y gente que viene a visitarla. Vienen turistas con cámaras, vienen estudiantes con cuadernos, vienen viejos con bastones. Vienen de todas partes del mundo. Pero los que más vienen son los de la región. Los que llevan la batalla en la sangre, aunque no lo sepan. Un joven serbio y una joven albanesa se encontraron una vez en la llanura. Él había ido con su abuelo. Ella había ido con su abuela. Los jóvenes se miraron con desconfianza al principio. Los viejos se miraron con recelo. Pero algo pasó. El abuelo serbio recordó una historia que le había contado su padre. Una historia de un albans católico que había peleado junto a Lazar. La abuela albanesa recordó una historia que le había contado su madre. Una historia de una mujer albanesa que había escondido a niños serbios durante la guerra. Los viejos comenzaron a hablar. Los jóvenes comenzaron a escuchar. Y al final del día, los cuatro se sentaron juntos a comer pan y queso. Bajo el mismo cielo que había visto tanta sangre. Esa noche, el joven serbio y la joven albanesa se prometieron que ellos serían diferentes. Que ellos recordarían lo que los unía, no lo que los separaba. Que ellos contarían a sus hijos la historia de ese encuentro en la llanura.
y tal vez, esa la verdadera victoria de Kosovo. No la de las armas, no la de los ejércitos, no la de los imperios, sino la de la gente común que, si siglos después, siguen encontrandos en esa tierra para recordar que la vida es más fuerte que la muerte, y que el amor es más fuerte que el odio. Porque al final, de eso se trata todo. De recordar, de contar, de cantar, de no olvidar. Y mientras haya alguien que lo haga, la batalla de Kosovo no habrá terminado. Seguirá viva. En cada palabra. En cada canción. En cada niño que aprende una historia vieja. En cada viejo que la cuenta antes de morir. Esa es la herencia. Eso es lo que no se puede matar. Eso es lo que dura para siempre.